Zikomo kwambiri tikulandireni nonse atolankhani akuluakulu anzanga komanso Mr. President ku press briefing yathu madzulo ano. Press briefing imeneyi ndi yadzidzidzi mene tinanenera koma tithokoze kuti atolankhani mwafika. Nthawi ino tiyambepo press briefing yathu komano mene timachitira nthawi zonse mafuna kuti tipemphere tisana yambe. Chimene chitachitike nchionena kuti a president awerenga statement imene tinayo masana ano. Akawerenga statement tipereka mwayi wa mafunso atatu kuti tikatero kayankhidwa mafunso amenewo tikhoza kubalalika. Atolankhani athu anapempha kuti akuthamangiranso ku function ina ndiye sitikhala nthawi yayitali kwambiri. Tipemphe Mr. Waya kuti mutipempherere. Titizikomo ino mulungu okhala kumwamba mulungu mphamvu zonse chifukwa cha nthawi yoyikika imene kwa ife tidangoyilingalira koma kwa inu mwayikwaniritsa imene president athu komanso akuluakulu athu achipani afuna kudziwitsa mtundu wa Malawi palingaliro komanso ganizo limene chipani cha UTM chakonza madzulo wano. Mulungu musakalole kuti mukachoke pakati pathu koma kakhale nafeni kuti chilichonse chimene president athu akalankhula ku mtundu wa Malawi chikakhale chochokera mwa inu. Tidziwa kuti inu Mulungu muli nafe mudzakhala nafe mu nthawi za nthawi mwa Yesu Khristu. Amen. Amen. Zikomo kwambiri nthawi ino yapatsireno a president kuti tiyankhule. Zikomo. Masana abwino kwa ino ma members of the press amene mwatipanga join pa press briefing meti nayo masana ano. Ndipereke ulemu kwa a deputy president achipani cha UTM, a secretary general, ma members onse a central executive committee achipani cha UTM, ma members onse a national executive council achipani cha UTM amene mabwera masanano. Chipani cha UTM chinali ndi mkumano lero. Mamawa tinakumana ngati central executive committee ya chipani cha UTM kukambirana zosiyanasiyana za mmene tingathe kupititsira patsogolo chipani chathu komanso kuti September ikubwerayi ifeyo tiwine tilowe mboma. Komanso masanawa chipani cha UTM chimakumana ngati National Executive Council ya chipanichi timakumana cholinga chofuna tiunike zimene tikuchita ngati chipani kuti no September 16 tilowe mboma. Mano chimodzi mwa zinthu zimene tinachiganizira ndi kukhazikitsa kwa foundation ya our late founding president the late Dr. Saulos Klaus Chilima, may his soul rest in peace. Ndiyeno titawunikira za dina imene liko madzulo ano chipani chalemba statement chatulutsa position yake pa nkhani in terms of its participation. Nde mundilole ndiwerenge statement imene chipani chatulutsa powerengera ngati central committee ya chipanichi komanso national executive council ya chipanichi itakumana yapanga statement yotere imene ndifuna ndiwerenge tsopano. Ndiwerenga mchizungu ndiye ndidzatanthauziranso briefly mchichewa. We gather here today with heavy hearts, burdened by the pain of loss and weight of unanswered questions. As UTM, we stand at a crossroads of both principle and a deep conviction, guided by the unshakable truth that some matters cannot simply be ignored or brushed aside. Tonight marks the launch
of the SKC Foundation, a noble initiative indeed, meant to honor the life and legacy of our late founding president, Dr. Saulos Klaus Chilima. This foundation should stand as a beacon of his vision, his values, and unwavering commitment to a better Malawi. Yet tonight, we as UTM will not be attending the function. This decision is not one we have made lightly, but one rooted in a deep concern and resolved pain and unwavering sense of justice. As we reflect on the life and contributions of our late founding president, we must also acknowledge the complex emotions that arise from recent events. It is with a sense of principle and respect for those we have lost that I announce our party's decision not to attend the launch of the SKC Foundation. This decision was not made lightly. We carry with us the weight of grievances regarding how the legacy of our late founding president has been handled. And it is deeply troubling for us to share the same platform with the current leadership of this country at this significant moment. We believe that our presence should be an embodiment of unity and respect, and at this juncture, unfortunately, we feel it is imperative to uphold our principles. We are acutely aware of the circumstances surrounding the invitation of the president to this event. We will not say much, though we know exactly what happened. We refuse to pretend as if all is well. The grief of our party and the unanswered questions surrounding the tragic death of our founding president remain unresolved. The questions that we are asking ourselves as UTM: how do we share a platform with those who owe Malawians the truth? How do we sit side by side, wine, drink, dance with those who have yet to account for the circumstances of that dark day? These questions are weighing heavily in our hearts. However, let it be unequivocally clear: our absence tonight is not in bad faith, nor does it reflect any lack of support for Madam Mary Chilima and the entire Chilima family. On the contrary, we stand with them now and have always been. Madam Mary Chilima was the pillar of strength behind our founding president, and she remains a symbol of resilience and grace. As UTM,
We deeply respect her efforts to honor her husband's legacy, and our decision should not in any way be misinterpreted as indifferent or in disengagement. Our decision is not against Madam Mary Chilima or the Chilima family. It is against those within the organizing committee who saw it fit in their reasoning to invite Dr. Chakwera and the MCP to be part of this event. We stand with the family in this difficult moment and understand the position she has been placed in. But as a party, we cannot, in good conscience, endorse decisions that undermine the principles and the truth we hold dear. As a demonstration of our continued commitment to the legacy of our late founding president, the UTM party has made a contribution of 10 million towards the SKC Foundation. Not as a political gesture, but as a firm and heartfelt commitment to the cause that our late founding president championed. Whilst we may not be physically present tonight, our support for the foundation, for the family, and for the principles our late founding president stood for remains unwavering and unequivocal. But beyond tonight, let it be made abundantly clear that the legacy of our founding president will never fade. We will not allow his vision for a transformed Malawi to be diluted or manipulated by any elements. We remain steadfast in our commitment to these ideals, to his fight for economic empowerment, and to the principles of integrity and servant leadership that he championed and stood for. The third revolution he envisioned is alive in us, and we will carry it forward with unshaken resolve. This message has also been shared with the family as they remain at the heart of this occasion. We stand with them. We stand with Malawians who seek justice. We stand with all who believe that our founding president's legacy must be honored, not with convenience, but with the truth, integrity, and unwavering principle. The mission continues. The vision endures. The fight is not over. Thank you so much. Ndi ngonena mwachidule kuti lero uphungu wa ukulu wa chipani cha UTM, Central Executive Committee ya UTM, komanso uphungu wa ukulu wa chipani cha UTM cha National Executive Council NEC anakumana lero mamawawa ndi masanawa kuti ngati chipani tiunikire kwambiri za chisankho chimene chikubwera mu September pa 16 kuti titani ngati chipani tiwine masankho amene akubwera. Ndiye takambirana zosiyanasiyana ifeyo masankho amene akubwera mu September tiwina ngati UTM. Ndi amene titipange boma la Malawi.
chimodzi mwa zinthu zimene takambirana ndi nkhani ya mkumano uli madzulo ano, kuli kupanga fundraise ndalama zoti bungwe latsopano lakhazikitsidwa la SKC Foundation ligwiritse ntchito pamene likukhazikitsidwa, komanso liunike ndi kuchita ntchito zake kuyambira tsopano kupita mtsogolo. Ndiye chipani chinaunikira mwambo umenewu. Chipani chaona kuti ndi mwambo ofunikira kwambiri, kuti pakhala maganizo abwino onena kuti ntchito zimene malemu a president athu, our founding president, founding father a chipanichi, kuti pangakhale maganizo kuti pakhale foundation imene ingamapititse patsogolo zimene malemu ankazikhulupirira, zimene malemu ankafuna kuti dziko la Malawi likhale dziko labwino, dziko lokhala ndi tsogolo lowala, mmene anthu sakusankhana mitundu, mmene anthu akugwira ntchito siyanasiyana kulithandiza dziko kuti lipite patsogolo. Malemu a founding president athu anakhazika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti Malawi muno anthu akukhala pa moyo wabwino, achinyamata apeza ntchito, komanso kuti anthu akukhala moyo wabwino. Anafuna zambiri malemu a founding president athu kuti zizichitika mdziko lino. Ndiye pokhala kuti akupanga foundation yomatikumbutsa nthawi zonse za umoyo ndi ntchito imene malemu anafuna kuti ichitike dziko lino, imene anayigwira ndi anafuna ichitike. Ife tinaona kuti foundation ndi yabwino kwambiri kuti ikhazikitsidwe. Chotero ifeyo ngati UTM we are in full support pokhazikitsa foundation ngati imeneyi mu dzina la yemwe anali founding president wathu malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Komano ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha UTM titaunikira kuti kumwambo wa madzulo ano kumene kukakhale nkhomaliro, kudya, komanso kukakhala kuvina pambali popeza ndalama zogwira ntchito imeneyi. Ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso a president a dziko lino. Ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife achipani cha UTM tidakali still in mourning period. Ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu, president wathu wachipani, chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino. Boma sinatipatse mayankho, nchifukwa chake ifeyo titaunikira bwinobwino. Tinaona kuti inde ndikwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi moyo wawo, koma poyitana a president kumwambo umeneyo kuti ifeyo a UTM tikakhale table imodzi, nkumadya, kumwerera, mavina, ukuti kutolera ndalama, pamene ife mayankho athu boma silinatipatse omveka ogwirika, chifukwa ife tinatulutsa kale position yathu pa nkhani ya commission of inquiry report, sitinakhutire nayo, tili mafunso. Ndiye chifukwa mafunso athu sanayankhidwe mwamvemvemve moti ife nkukhutitsidwa, titaunika bwinobwino kumvanso mamembers a chipani cha UTM countrywide. Ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha UTM madzulo ano sitikapezekako kumwambo umeneyo.
sitikapezekako satifuna kuti sitikugwirizana ndi zopanga setup foundation ayi. Panga setup foundation ndi nkhani yabwino kwambiri imene tikupanga support. Sitikapezekako satifuna kuti ifeyo sitinagwirizane ndi akubanja kuti apangiranji zimenezi. Ifeyo takhala limodzi mu nthawi zonse, muzabwino, muzowawa ndi akubanja. Ndipo ife tifuna tapanga ashuwa akubanja, ife tidzakhala nawo nthawi zonse, muzabwino ndi mavuto ena aliwonse amene tingatokhala nawo. Ife ndi mbali yawo, ndipo tidzakhala mbali yawo forever. Ndipo ife ngati UTM tidzagwira nawo manja nthawi zonse. Komano apa vuto lathu likupita kwambiri kwa anthu amene apanga organize function ya madzulo ano. Ifeyo tili ndi umboni wonena kuti opanga organize iwo mbendera zina sanazitsatire bwino. Sanazitsatire bwino nchifukwa chake dzapangitsa kuti nkupanga kwa organize zikhale mene zilili madzulo ano. Ife sitikugwirizana nazo zimenezo, ndipo sitinagwirizane nazo, ndi chifukwa chake ifeyo tasankha kusapita ku function ya madzulo ano. Komano ifeyo ngati chipani amene tikuona kuti kukhazikitsa foundation ndi kwabwino, kuti foundation zikula ntchito ngati zimenezi ngati chipani, nafenso tapanga contribution yathu ngati chipani cha 10 million kwacha, kuti foundation imene ikhazikitsidwe ndipo idzigwira ntchito zake monga ayipangira setup. Ifeyo ndife mbadwa za dziko la Malawi, komanso ndife amodzi, ani nthawi zonse zakhala amodzi ndi akubanja kupititsa patsogolo zimene malemu a founding president athu anadzikhulupirira. Ndipo ife monga iwo anafera mbendera, ifenso a UTM tidzafera mbendera yomweyo. Chotero ife tidzakhala tikupititsa patsogolo legacy ya founding president athu mu njira ina iliyonse, ndi zonse zimene ife tingathe kuchita kuti legacy ya founding president athu ikhale ipita patsogolo. And china mwa icho ndichionetsetsa kuti UTM ipange boma pa 16 September chaka chino, kuti legacy ya malemu ndi zimene malemu ankafuna dziko lino zichitike, zonsezo zidzathe kuchitika. Chotero ndifuna ndikuthokozeni kwambiri atolankhani chifukwa chokhala nafe madzulo ano. Ife tipitiriza kukhala mbali imodzi ya legacy ya founding president athu, mmene tinayambira 2018 mpaka na forever tidzakhala mbali imeneyo. Zikomo kwambiri chifukwa chondimvera the statement we have issued this evening. Statement hiyo our national director, national publicity director will share you the statement so that you can get it correctly. I thank you so much for your kind attention, and I'm now open to questions and comments. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Nthawi ino tipereke mpata mafunso amene anenera atatu chifukwa chokuti ma media houses apempha kuti aliso ndi function imene akuthamangira, chotero tisamange nthawi yayitali. Tikanatenga mafunso amene angakhalire koma tiapatsekonso mpata kuti ma media houses athu akapitirize ntchito zawo. Joseph Azizi kuchokera ku Capital FM. Ndi mafunso awiri chifukwa cha nthawi, mafunso ambiri. Zitangolengezedwa kuti kuli msonkhano wa olemba nkhani. Nkhani imene yavuta pa masamba a mchezo ndiyo kuti akubanja la Chilima alanda nyumba imene imagwiritsidwa ntchito ngati ofesi ya UTM. Ndizoona
Chabwino. Kuchoka kumene kufunso lina ndilo kuti mukuona kuti Amalawi akumvetsetsani ndi mkwiyo umene mwaonetsawo siko. Ndi yankhe mwena kuti amazizi sizoona. Sizoona kuti talandidwa nyumba iliyonse ya Chipani. Sizoona zimenezo. Sinalandidwe nyumba iliyonse ya Chipani. Chipani chili ndi ma assets osiyanasiyana. Ndio ma assets a Chipaniwo they are intact. Sitinalandidwe ndi wina aliyense yayi. Nyumba icho ndi amene yakufalitsa zimenezo. Kufalitsa uthenga wabodza osaona yayi. Funso lanu lachiwiri lakuti kodi Amalawi atimvetsetsa. Nkhani zitangotuluka pa masamba osiyanasiyana. Monga ndafotokoza kuti lero timakumana kale ndi kale tinapanga mkumano wa Central Executive Committee komanso wa National Executive Council. Ndi uphungu waukulu wa Chipani cha UTM. Chonse kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa moti azitsogoleri wonse a Chipani cha UTM ndi amene ali muno. Amene imirira as Chipani chonse its structure ndi amene ali munowa. Ndiye mukafunsa kuti Chipani kodi anthu akumvetsetsani anchipanimo anchipani chimene chili panochi. Chimene chikulankhula ndi Chipanicho. Motero maganizo onse abwera muno ndi amene azitsogoleri atenga kwa members a Chipani chathu kuyambira ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Si decision imene apanga a president ndi anthu awiri atatu owerengeka. Ndi decision imene apanga a Chipani cha UTM kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Anthu amene asankhidwa kuyikidwa maudindo oti awapangire represent anthu osiyanasiyana a Chipani Nsanje tuchitipa. Ndiye ifeyo tikunena position yathu ngati ifeyo a Chipani cha UTM tinakalira. Tinakalira tilibe mayankho. Ndiye chifukwa tilibe mayankho munthu olira simamutseka pakamwa asamalire. Mulole nazilira akazakhuzumuka mudzamvetsetsanso lwakhuzumuka. Koma ifeyo ngati Chipani cha UTM tidakalira. Dakalira our founding president. Uthenga kuperekedwa pano ndi wa zitsogoleri wonse a Chipani cha UTM Nsanje pano chitipa ndi ma membership yonse kutengera mawu amene membership atipatsira Nsanje pakana kuchitipa. Ndiye Amalawi atimvetsetse kuti awa UTM adakalira misozi sinathe. Ndiye alibe mayankho. Ndiye chifukwa chake apanga this kind of decision at this point in time. Afuna wenjezereso. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti nkhani apa masamba anchezo mukatsatire bwinobwino mukapeza kuti amene akulemba nkhani imeneyo ndi omweyo amene anagundika dzulo kulemba nkhani motembenuza za kupezeka kwa president ku function ya lero. Zimenezo zikuonetserani cholinga chenicheni chimene anzathu a Malawi Congress Party ali nacho pa function imeneyi. Ifeyo ngati Chipani cha UTM palibe bad blood pakati pa ife ndi akubanja. Ayi chifukwa chonena kuti sitikusiya kupita uko chifukwa cha akubanja. Tanena kale a president alongosola kuti chifukwa cha mmene a committee apanga mwambo umeneyo apangira njira zawo kuti mpakana apezeke kuti president ali ku function imeneyi. I think pamenepo tikhale clear bwinobwino palibepo nkhani ina iliyonse pakati pa ife ndi akubanja. Nimafuna ndingonjezerapo. Zikomo kwambiri. Recently, we saw the UTM leadership, including the president, attending the celebration of Chilima Day, where he shared the same platform with the leaders that we are trying to appoint today. How different was this from what they are trying to appoint today? How different it is? Very different.
very different in the sense that this is a foundation in honor of our late founding president. And at this function, it's where we have all the mixed feelings and emotions, because it's attaching directly to the late founding president. And therefore, since we are still mourning, since we still don't have answers on the demise of the late vice president, that's why this is completely different from all those other functions. Mchichewa ndinene kuti zikusiyana kwambiri. Function ya madzulo ano is directly yokhudzana kwambiri ndi nkhani ya malemu a president othamana atisiya. Ndiye pa function imeneyi surely maina tiione mosiyana ndi ma function enaja. Mukunena function ya Chilembwe Day nzosiyana kwambiri, completely different. Apa ndi nkhani imene tikunena kuti aboma amene mabizati patsa mayankho pa imfa ya malemu, mayankho sinalandire, ndi tikapezeke kuti tikukhala nawo pa function ngati imene iyayi. It's completely different. Amazing. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti mukhoza kuchita umboni kunena kuti UTM ilibe mafunso ena aliwonse kuboma pa imfa ya John Chilembwe. Tikanakhala kuti tinali ndi mafunso kuboma pa imfa ya John Chilembwe, Chilembwe Day sitikanakapezekako. Uku sitikupita chifukwa mafunso athu sanayankhidwe. Ndi sitingapite kumalo kukakhala ndi anthu amene akuyenera kutipatsa mayankho asanatipatse mayankho. Nkhani imeneyo muitenge ndithu bwinobwino atolankhani. Ichocho ndi chifukwa chenicheni chimene chipani sichikukakhalira nawo pamwambo umenewo. Zikomo. Nthawi ino titenge funso lotsiriza ngati lilipo. Kulumira kubwera ndi ganizo lokhazikitsa bukwe mukhoza kutero kapena akukuluma George Singini zikomo kwambiri fa cha funso lanu. Mwina chifukwa chenicheni tanena chifukwa cha ife si nthawi imene izachitika kuti mudziwe kuti si nthawi ifeyo tuchipani chimapita kukakhala nawo, koma chitangomva kuti kukhala IMCP komanso a president a dziko lino ndi pamene chipani chakugwirizana kuti kumeneko sitipita. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti mafunso onse ayankhidwa tsopano. Tithokoze kwambiri atolankhani chifukwa chokuti munabwera ndi nthawi zonse mumapezeka. Sitikuchitengera kuti basi chimayenera kutero. Alipo malo ambiri amene mukanapita kuti mukakhale nawo, koma munalola kuti mubwere mudzakhale nafe kuno, mulandire ulemu wanu. Munthawi ino tithokoze mamembers onse amene munakhala nawo pa mkumano umenewu, komanso atsogoleri onse amene munakhala nawo tithokoze kwambiri. Ndipemphe Mr. Waya kuti mutipatsire pemphero lotsiriza. Zikomo. Titi zikomo inu Mulungu wa moyo, ukulu wanu onekera mnyumba ino maka chifukwa cha kulankhula kumene muna mtuma mtumiki wanu amene ali president wa chipani cha Dr. Kabambe, omwenso inu ndi chikonzero chanu mogwirizana ndi dziko lonse la Malawi kuti pa 16 September ndamene akutenga mbendera dziko la Malawi. Mulungwanga kuti zikomo kuti kulankhula kumene kusukutali kwa iwo kuleke kuchokera mwa inu. Mphamvu yanu yaonekera mnyumba ino, dziko ladziwa, anthu adziwa, oyipa aonekera. Mbuyanga Mulungu wanu, Mulungu wathu, khala nafeni pa chipani cha UTM. Khala naoni akubanja,
komanso kopitirira apo mulungu wathu khala nawo a president athu Dr. Kabambe kuti nzeru zimene ali nazo zochokera kwa inu musazichotse ndi cholinga chakuti malingaliro komanso chiwombolo cha Malawi chikakwaniritsidwe mu 16 September mchaka chino. Mwa Yesu Khristu pamene tikusiyana pamalo pano tikafunse mphamvu ya Mzimu Woyera kuti ikathe kutiyendetsa bwino ndi kuti tikathe kufikanso bwino mmakuka mmene ife tachokera, komanso tithokoza atolankhani athu amene Mulungu mmawadalitsa ndi mafunso osiyanasiyana, koma kwa iwo adziwa kuti amafunsa mafunso koma amafunsa inu Mulungu. Mwa Yesu Khristu tiyamika. Amen.